today's class. Uh, I'm muting you all. So, in the first day of report and proposal writing, we discuss about what is report writing and what is proposal writing. Actually, I define about reports and proposal. And then two types of, just I want to remind you what we did in previous class, because there is a long gap between this week. So two types of proposal we did, solicited and unsolicited proposal. What is solicited, what is unsolicited? I think it's not necessary to define you all the time. Solicited means if company, if an organization to whom you are writing the proposal report is asking, demanding the proposal, that is solicited. And if if the organization or if the company is not asking for the proposal, but you want to drop the proposal there, that is called unsolicited. And then heuristic approach, we did heuristic approach of analytical report writing. A heuristic report is a study, observes and evaluates problems that have more than one solution, that we have already studied here. Means you may have a problem, and that problem may have multiple solutions, and at that time, if there are multiple options, when you write in a report, at that time you have to write all the options there. That model is called heuristic approach. It is one of the method of writing, approach of writing the report. Similarly, steps of heuristics we did. Then we did another approach, 2+2 approach of writing analytical report. It is another like heuristic approach. 2+2, it's called to 4 approach. Is it is conceptualized by one of the manager of New Hampshire sporting goods company, whose name is Bin Phan. Bin Phan, he propounded, he conceptualize these types of approach. 2+2 is equal to 4 approach, in which the main points in the introduction are they're in the main points in the body, and the same main points is in the conclusion, that is repeated time and again. Or if you highlight one problem in the first paragraph, introductory paragraph, and then after that you define that uh, uh, main problem in the body paragraph as well, why that problem came, what may be the factors behind this, you define, you deal, you repeat the same thing, analyze the same thing in the body paragraph, and in conclusion also you give conclusion on the basis of the same problem. Means you repeat same problem at last, means time and again if the problem is repeated in the introduction section, body section, and conclusion section. That is called 2+2 is equal to 4 approach. Means 2 means introduction. You include that in introduction. 2 means that again 2+2. These two you include that in body paragraph. Then it's called to 4. It's called to 4 means you wrote that in the conclusion also. Means 2+2 you include that and you made a conclusion, that is 4. This is the another method of another method of solving the writing the case, writing the report. And then next method, that is 2+2 is equal to 4 method. Okay. Then progress business report. What is progress business report? We did that. If it is another type of like yardstick method of writing report. 2+2 is equal to 4 is equal to 4 method of writing report. That is another method, and this is another method. Progress business report means if you have written report about the progress of your company, then that is called progress business report. It is the reporting of the progress, business progress. In business progress report is often written to supervisor, manager by employees. Okay. Our progress business report is written in a very brief way. Means you can adopt a business letter style, or you can write that in memo style or separate report. Means in email, simply you can write a business letter and you can report about the progress or loss of your company at that time. That is called progress business report. Progress business report, at that time you give, especially you focus on the progress benefits, what your company has achieved. That may be in the form of business or memo that we did.
And formal business report, we did formal business report format, formal documents that provide information and sometimes analysis to assess the business, that we did. And preparatory part, prefactory parts, cover page, title page, letter of authorization, letter of acceptance, executive summary, table of contents, that is before the body start. Okay, cover page, letter of recommendation letter, letter of acceptance, executive summary means abstract, whole things in a one paragraph, and then table of contents you have to write, and sometimes acronyms as well, that I have already described. And text part, in this text part you have to write body, body, introduction, body, and then conclusion section, and reference sections. And a reference section means that works cited, that is called also bibliography, where you cite the name of persons, authors, the book of the authors, publications of the authors that you have included in the body paragraph. That is text part. Then next part, that is called supplementary part. Supplementary parts means that appendices. Appendices means the information that support to analyze your business report. That is appendix parts, means whatever you have to attach in with that report, you have to attach at last. That is appendix. Okay, appendix dies on the like. So these are the things that we have already done. And essentials for good proposals means what are the things for a good proposal. You have to consider those things while writing, while preparing the proposal. Like you, at first you have to define the problem, then you have to define what may be the solution of the problem, hypothesis, that is also called. Then what will you provide, means what will be your solution, what will be your data, then deliver your promise, benefits, offer, deadline, and cost. These are the major things that you have to include with in your proposal. So examples of unsolicited business proposals you can get into. Then now come to this. Up to now, we are going to do here. It is the last part of this chapter: primary research and secondary research. What is primary research? I was defining at the previous class about primary research. Just primary research means that research is you have engaged, you have involved, and you gather data and you solve the problem yourself. Means mm, before you there was known to conduct that research, or in one word we can say primary research is a kind of virgin research. No one has reached there, no one has touched that area, but you are the first person to do that, to conduct that research. That is called primary research. Means suppose you are doing one research on COVID, the market flow, economic overflow, or economic downfall, or economic situation um, uh, of Badganga municipality during COVID-19. This has done this research. This is one of the problem, and this has not done by anyone up to now. And now you start this and you collect data, the virgin data, you reach there and you explore everything and it come in the conclusion. That is primary research. Hence in primary research is a new research. Okay, is a new research, and that you do and find out answers for yourself known before you engage there. So it is carried out to answer a specific issue or questions. It can involve questionnaires, surveys, or interview with individuals or a small group. Means by surveying, by interviewing, or by asking questions, you try to gather the data in primary research, and you solve the problem. So primary research does not focus on published information. Means uh, everything in primary research is unpublished. Means that is virgin territory, that is pure territory. Published means secondary. So here it uses the unpublished. Okay, it focused on primary research, does not focus. Look at the word does not focus on published information.
So a primary research source could include competitor salespersons and suppliers, competitors, clients, and customers. About those issues, you can have primary research. So that is about primary research. And then secondary research means just opposite of primary research is the secondary research, in which secondary means already published. You use the already published idea, already published data in your research. That is the secondary research. So now secondary research, on the other hand, is research that you collect from a source which has done the primary research themselves. Means it means already another person another person has explored about that, and here in your issue you use that data to solve your problem. That is the secondary research. Okay, and secondary research, you collect the source which had done the primary research themselves. In a secondary research, you will get someone else findings. Look at the word. Someone else finding means your friend has already, he has already explored that area, and now you again you try to explore about that issue. And while doing that, you use your friend's data and you try to add. You try to add some new idea, supporting with your research with his or her data. You want to explore new things. That is called secondary. So you would get someone else finding of certain research with their results and answer. That is called secondary research. भनेको अरूले पत्ता लगाइसकेको कुरालाई ल्याएर त्यही डाटालाई ल्याएर एनालाइसिस गरेर त्यसबाट नयाँ चिज तपाईले निकाल्न खोज्नुभयो भने that is secondary research. That is a primary and secondary research. Now come to uh, these are the fields: primary field and secondary field of research. Now types of research uh, means primary research and secondary research, they are the roof, okay, top. And under primary and secondary research, there are two types of research: qualitative research and quantitative research. Means a primary research may be qualitative as well as quantitative. Secondary research also can be a primary as well as secondary. Secondary research also can be qualitative as well as quantitative. So this is the broad term: primary research and secondary research, on the basis of the nature of exploration, primary and secondary. And on the basis of data, there are two types: qualitative research and quantitative research. I think you know that. Some people may ask you, suppose in the final year you have to do your thesis, and at that time people may ask you, what type of research are you doing in your thesis? Then qualitative or quantitative? At that time you have to know what is qualitative and what is quantitative. Or you have to know in your office, sometimes you have to do research, you have to write proposal. At that time your boss may ask you what type of research you want to do, qualitative research or quantitative research. At that time you have to answer that either that is qualitative or quantitative. So how to answer, how to give answer, how to know that either that is qualitative research or quantitative research? Okay, qualitative research, uh, this is the qualitative research, this is the quantitative research. How to know that? You have to study about this here. So qualitative and quantitative, two terms are here. So in one word, I want to say you, I want to remind you that if the data is in qualitative research, okay, qualitative research is that research, qualitative research is that research in which the researcher uses narrative data. Okay, means the in qualitative research is that research in which the data are uh, collected, especially the data, especially narrative data, descriptive data are okay, collected. That is called qualitative research. Means the research in which non-numerical data. Non-numerical means non-statistical data. Means if there is not number in the data, then that is called qualitative research. डाटामा अङ्कको प्रयोग गरिएको छैन एन्ड अक्षरको मात्रै प्रयोग गरिएको छ. न्यारेसन मिन्स
description अक्षर मात्रै आउँछ, paragraph मात्रै आउँछ. If the data is in the narrative form, then if the data is in the descriptive form, then that is qualitative research. नम्बरको प्रयोग भएको छैन र अक्षरको प्रयोग भएर डाटा आएको छ भने that is qualitative. र अर्को कुरा यसले के गर्छ त क्वालिटेटिभ रिसर्चले जहिले पनि के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि चीजको एक्सप्लोर गर्दाखेरि यसले व्हाट यसले कस्तो हाउ हैन हाउ एस्पेक्टलाई बढी जोड दिएको हुन्छ. कस्तो लाग्यो तपाईलाई, किन लाग्यो, यस्तो कुराहरू सोधिन्छ. यसमा नट ओपन इन्डेड क्वेशनहरू सोधिएको हुन्छ जहिले पनि त्यस्तो खालको हुन्छ क्वालिटेटिभ रिसर्च. ओपन इन्डेड मिन्स वाइ, हाउ, यसमा व्हेन को कुरा हुँदैन, यसमा व्हाट को कुरा हुँदैन, व्हेन को कुरा हुँदैन. व्हेन भनेपछि नम्बर आउँछ, डाटा आउँछ, डेट आउँछ. सो त्यो नम्बरको प्रयोग नभएर कसरी, किन, कस्तो यस्तो सन्दर्भमा क्वेशनहरू सोधिएको हुन्छ. द्याट इज क्वालिटेटिभ रिसर्च. Okay, qualitative research is an inquiry approach. Just inquiry approach भन्यो नि, इन्क्वायरी भनेको यसमा सोधपुछ बढी गरिएको हुन्छ, किन कसरी भनेर. Approach useful for exploring and understanding central phenomena. Means what is your problem, focusing on that problem the researcher asks the questions, inquires the person to learn about this phenomena. The inquirer asks participants broad, look at the word broad, general questions, collects the detailed view of participants in the form of words. Look at number हैन, words or image, कहिलेकाहीँ इमेजको फर्ममा पनि डाटा आउन सक्छ, फोटोग्राफको फोटोको रूपमा, पिक्चरको रूपमा. and analyzes the information for description and themes. र त्यसको कन्क्लुजन पनि के को आधारमा लिन्छ, डिस्क्रिप्सन गरेर, एनालाइसिस गरेर, एउटा थीम जेनेरेट गरेर यसको सल्भ गरिन्छ. From this data, the researcher interprets the meaning of the information drawing on personal reflections and past research. The structure of the final report is flexible and it displays the researcher's biases and thoughts. Sometimes researcher's biasness can be seen, can be visible in qualitative research. Otherwise, qualitative research is very flexible research. So, simply बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नुस् भन्दाखेरि जुन रिसर्चमा डाटा सङ्कलन गर्दा अङ्कमा गरिएको हुँदैन, अक्षरमा डाटा सङ्कलन गरिएको हुन्छ, प्याराग्राफमा न्यारेसनमा डाटा सङ्कलन गरिएको हुन्छ, त्यो क्वालिटेटिभ रिसर्च हो एउटा. जुन रिसर्चले इन्क्वायरी बेस्ड एप्रोचलाई अपनाउँछ भनेको हाउ र हाउ अनि चाहिँ तपाईको वाइ भन्ने यस्ता एस्पेक्टलाई मान्छेको चाहिँ विचारका कुराहरूलाई चाहिँ क्वेशन सोध्दा डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि भ्यूलाई लिन्छ भने द्याट इज क्वालिटेटिभ रिसर्च. फ्याक्ट भन्दा पनि भ्यूलाई लिने. And then अर्को क्वालिटेटिभ रिसर्च अलवेज युज द ओपन इन्डेड क्वेशन. स्ट्रक्चर्ड नभएर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेशन सोधेको छ भने इन्टरभ्यूमा अथवा क्वेशनर मेथडमा अनस्ट्रक्चर्ड ओपन इन्डेड क्वेशन सोधेको छ, एउटा बाउन्ड्री भित्र नराखेर ओपनली क्वेशन सोधेको छ भने द्याट इज क्वालिटेटिभ रिसर्च. तर सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको नम्बरलाई हेर्ने, नम्बर छ कि छैन, न्युमेरिकल डाटा अर स्ट्याटिस्टिकल डाटा भनेर भन्छ. द्याट इज क्वालिटेटिभ. So characteristics of qualitative data from this slide you'll get many things there. What is to explain about the qualitative research. So exploratory means the characteristics of qualitative research. Exploratory understanding means exploratory means that the nature of qualitative research is to explore. यसले चाहिँ नयाँ चीज के एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको हुन्छ, नयाँ चीज फाइन्ड आउट गरेर नयाँ फ्याक्ट निकाल्ने भन्दा पनि यसले केही कुरा नयाँ एक्सप्लोर गरेर आइडियालाई एक्सप्लोर गर्न खोजेको हुन्छ है, न फ्याक्टलाई भन्दा पनि आइडियालाई. सेन्ट्रल फेनोमेना, माइनर रोल, जस्टिफाई प्रब्लम, जनरल एन्ड ब्रोड, पार्टिसिपेन्ट्स एक्सपिरियन्स, इमर्जिङ प्रोटोकल्स, टेक्स्ट और इमेज डाटा, स्मॉल नंबर, टेक्स्ट एनालाइसिस, description themes, larger meaning of findings, flexible and emerging, reflexive and biased. यसको एउटा नराम्रो एउटा ब्याड इम्प्याक्ट, ब्याड के भनौँ न, एक किसिमको weakness भनेको के हो त भन्दा biased हुन सक्छ. Sometimes if the researchers he is biased, then
the nature of the research itself will be so biased. So biased nature को हुन सक्छ. Biased भनेको यसमा डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि के हुन्छ, फ्याक्ट नहुने हुनाले, फ्याक्चुअल कुराहरू नआउने हुनाले कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राम्रै लागे पनि नराम्रो लाग्छ भनेर भनिदिने, त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, ब्याड डाटा आउन सक्छ. सो द्याट wrong data आउन सक्छ. So that at that time that will be biasness. So these are the characteristics, central phenomena of research. Means research मा बढी मन पराइन्छ यो research को. Minor role justify the problem. सबै research ले justify गरेको हुन्छ. General and broad idea हो. Participants experience मा आधारित, descriptive हुनाले experience मा आधारित हुन्छ. Emerging protocol हो. अहिले qualitative लाई बढी मन पराउन थालिएको छ. Text or image data त्यो कुराहरू भयो. Now come to quantitative research. Just opposite of qualitative is quantitative. भनेको उसमा क्वालिटेटिभमा चाहिँ तपाईको के थियो त, डाटा आर डिस्क्रिप्टिभ, न्युमेरिकल नभएर नन न्युमेरिकल थियो भने यहाँ क्वालिटेटिभमा के हुन्छ, एभ्रिथिङ इज न्युमेरिकल. डाटा न्युमेरिकल हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ भन्दा पनि न्युमेरिकल कुरालाई बढी ख्याल गरिएको हुन्छ, नम्बरमा हुन्छ डाटा. यहाँ क्वालिटेटिभमा डाटा नम्बरमा अङ्कमा आएको हुँदैन भने यहाँ स्ट्याटिस्टिकल डाटा हुन्छ. यसमा एभ्रिथिङ इज इन स्ट्याटिस्टिकल म्यानर, न्युमेरिकल वेमा आउँछ. क्वान्टिटेटिभ ले चाहिँ वाट एस्पेक्ट र वेन एस्पेक्टलाई बढी जोड दिएको हुन्छ. यसले चाहिँ कारणको एनालाइसिस भन्दा पनि कारणको कन्क्लुजनमा लैजाने एउटा चाहिँ टु द पोइन्ट चाहिँ कुराहरूलाई ल्याएको हुन्छ. क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अन द अदर ह्यान्ड इज एन इन्क्वायरी एप्रोच. लुक एट इन्क्वायरी एप्रोच युजफुल फर डिस्क्राइबिङ ट्रेन्ड्स एन्ड एक्सप्लेनिङ द रिलेसनसिप अमङ भराइबल्स. एक्सप्लेनिङ द रिलेसनसिप बिट्विन भराइबल्स, त्यसलाई बढी फोकस गरेको हुन्छ. भन्न खोजेको जस्तै ए बी भन्दा कसरी फरक भयो त, यसले त्यसको कारण खोजिरहेको हुन्छ नम्बरलाई, डाटा एनालाइसिस. जस्तै बी सी भन्दा कसरी फरक भयो, बी एउटा भेरिएबल भयो, सी एउटा भेरिएबल भयो, तिनी दुईटाको अध्ययन, सहसम्बन्धको अध्ययन भन्छ के. ए र बी बीच किन चाहिँ भेरिएबल, ए किन भयो, बी बी किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू आउँछ, डाटाहरू आउँछन्. So to conduct this inquiry, the investigator specifies narrow questions. न्यारो क्वेसन्स हेर्नुहोस् है, उता के थियो क्वालिटेटिभमा ओपन क्वेसन आएको थियो भने यसमा जे प्रब्लम हो त्यसको वरिपरि रहेर क्वेसन सोधिन्छ र त्यसको अप्सन पनि, जस्तै इन्टरभ्यू छ अथवा चाहिँ क्वेसनर मेथडबाट डाटा कलेक्सन गरिएको छ भने त्यहाँ अप्सन दिन्छ, जे पाए त्यो एन्सर दिन पाउँदैन, एबिसी मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ. न्यारो क्वेसन भन्छ, अर्को भाषामा यसलाई स्ट्रक्चर्ड क्वेसनर पनि भन्छ. लोकेट्स अर डेभलप्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स युजिङ स्ट्याटिक्स. लुक एट वर्ड स्ट्याटिक्स. स्ट्याटिक्स भनेको न्युमेरिकल आउँछ एभ्रिथिङ. From the result of this analysis, the researcher interprets the data using prior predictions and research studies. The final report presented in standard format displays the researcher's objectivity and lack of bias. यसमा बायसनेस हुँदैन, किनकि ल्याक अफ बायस भन्यो किनकि जे छ त्यो एक्ज्याक्ट त्यहाँनिर टेबुलेसन भएको हुन्छ. त्यहाँनिर रिसर्चरले जे देख्छ त्यसलाई चाहिँ देखिने हुनाले, भिजिबल हुने हुनाले बायसनेस हुँदैन. फाइनल रिपोर्टलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा प्रोपर फर्मेटमा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ. सो डाटाज आर इन्टरप्रेटेड, न्युमेरिकल डाटा आर इन्टरप्रेटेड एन्ड concluded in the final section, solve the problem. So this is the quantitative research. So characteristics of quantitative research को कुरा गर्दाखेरि description of trends means what is there, what is going on, the fact कुराहरू आएको हुन्छ. ट्रेन्ड के छ त्यसको, त्यसलाई डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ न्युमेरिकल वेमा, बढी नम्बरको प्रयोग गरेर. एक्सप्लेनेसन ओरिएन्टेड है, त्यो नम्बरलाई त्यो जो डाटा आएको हुन्छ टेबुलेसन गरिएको हुन्छ त्यसलाई एक्सप्लेनेसन ओरिएन्टेड भन्नु हुन्छ. त्यसलाई के गरिन्छ, एक्सप्लेन गरिन्छ. नम्बरलाई जस्ताको तस्तै छोडिन्न, त्यसपछि एक्सप्लेन गरिएको हुन्छ, किन आयो, कसरी आयो, त्यो कुरालाई एनालाइसिस गरिन्छ. मेजर रोल अफ रिसर्चर, जस्टिफाई प्रब्लम, यो सबैमा हुन्छ. मेजर रोल जस्टिफाई प्रब्लम त्यो आयो. प्रिडिटरमाइन इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको यसमा के हुन्छ त भन्दा ए र बी किन फरक भयो भनेर जुन भेरिएबलको अध्ययन गर्दाखेरि पहिला नै प्रिडिटरमाइन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छन्. भन्न खोजेको पहिलादेखि नै त्यहाँनिर त्यो कारणको पछाडि कुनै पनि प्रभाव यो कारणले गर्दा भएको, कारण के प्रभाव, रिजल्ट किन आयो, केही कारण घटेर आयो, त्यसैले प्रभावको पछाडि कारण छ भनेर चाहिँ जस्टिफाई गरिएको हुन्छ. जस्टिफाई प्रब्लम है, कुनै पनि रिजल्ट किन आउँछ, समस्या किन, के समस्या हो त्यसको एक्सप्लेन गरिन्छ. प्रिडिटरमाइन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, न्युमेरिक डाटा हुन्छ, लार्ज नम्बर, स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्सन अफ ट्रेन्ड्स,
कम्पेरिजन हुन्छ ए र बी बीचको फरक यसमा पत्ता लाग्ने हो स्ट्यान्डर्ड एन्ड फिक्स्ड अब्जेक्टिभ एन्ड अनबायस्ड उता सब्जेक्टिभ थियो भने यो अब्जेक्टिभ र अनबायस्ड हुन्छ किनकि डाटाज आर फ्याक्चुअल हियर and then the most common primary research methods for business मा purpose के छ त भन्दाखेरि the most common primary research method for business communication purpose के अब चाहिँ प्राइमरी रिसर्चको चाहिँ पर्पज बिजनेस कम्युनिकेसन पर्पजमा कुन कुन हुन सक्छ त कुन कुन जस्तै प्राइमरी रिसर्चमा डाटा सङ्कलन गर्दा कुन कुन तरिकाले गर्ने त प्राइमरी रिसर्च गर्दाखेरि कुन मेथडबाट गर्ने एउटा सर्वे मेथड भन्ने हुन्छ तपाईले रिसर्चमा पढ्नुहुन्छ सर्वे गर्ने कुनै दिन चिजलाई इट इज अ वान काइन्ड अफ रिसर्च है सर्वे इज अ काइन्ड अफ रिसर्च सर्वे तपाईको क्वालिटेटिभ रिसर्चमा स्पेसली युज गरिन्छ क्वान्टिटेटिभमा गरिन्छ सर्वे मेथड डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि है अर्को इन्टरभ्यू मेथड इन्टरभ्यू इज अनदर मेथड प्राइमरी रिसर्चमा चाहिँ र सेकेन्डरीमा बोथमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्छ फोकस ग्रुप डिस्कसन भनेको जस्तै एमबिएस को विद्यार्थीको के अध्ययन गर्दैछु भने तपाईहरु मेरो फोकस ग्रुप हुनुभयो भनेको आफ्नो प्रब्लम जहाँ छ त्यहाँको मान्छेलाई डाटाको रूपमा लिन्छ भने फोकस ग्रुप डिस्कसन मेथडबाट आउने भयो डाटा अर्को फरुम्सहरु बनाएर फरुम्स तपाईको भनौं न कुनैले एउटा चीजलाई सपोर्ट गर्छ कसैले अर्कोलाई सपोर्ट गर्छ त्यस्तो ग्रुप बनाएर गर्ने फरुमहरु बनाएर गर्ने अनि क्वेशनर मेथड दिज आर द मेथड्स अफ डुइङ प्राइमरी रिसर्च गर्दाखेरि डाटा सङ्कलन गर्ने मेथडमा सर्वे मेथड जस्तै सर्वे गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दा कुनै एउटा जस्तै एउटा कोभिड-19 कै रिसर्च गर्न थाल्यो भने सर्वे गर्दा कोही मान्छेलाई पत्ता लगायो त्यसको कन्ट्र्याक्टमा को आएको थियो तिनीहरुलाई चाहिँ गएर सोपिन्छ त्यसपछि तिनीहरुको कन्ट्र्याक्टमा को आएको छ त्यो भनेको के हो त डाटा एनालाइसिस गर्ने सर्वे गरेर त्यसै द्याट इज एक्सप्लोरेटरी सर्वे मेथड भन्छ अर्को इन्टरभ्यू मेथड फोकस ग्रुप फरुम्स र क्वेशनर दिज आर सम अफ द मेथड्स अफ डुइङ द primary or secondary both type of research so this is all about this proposal and report writing भन्ने च्याप्टरमा भएका कुरा यति कुरा सो तपाईहरुले जान्नु पर्ने कुरा खास गरी क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च सर्ट नोटमा आउन सक्छ अब सजिलो उपाय क्वान्टिटेटिभ भनेको न्यूमेरिकल डाटा भएको स्ट्रक्चर क्वेशनर भएको क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ अक्षरमा डाटा भएको नन न्यूमेरिकल वर्ड्स डिस्क्रिप्टिभ डाटा भएको र अनस्ट्रक्चर्ड ओपन इन्डेड क्वेशनर भएको अर्को छ सेकेन्डरी रिसर्च र प्राइमरी रिसर्च प्राइमरी मिन्स भर्जिन रिसर्च सेकेन्डरी मिन्स द्याट इज अलरेडी के त पब्लिस्ड रिसर्च एन्ड देन अर्को कुरा बिजनेस प्रपोजल कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पढ्यो हामीले अर्को चाहिँ पार्ट्स अफ रिपोर्ट्स फर बिजनेस रिपोर्ट्सको पार्टको कुरा गर्दा प्री फ्याक्ट्री पार्ट्स टेक्स्ट पार्ट र सप्लिमेन्ट्री के अरे एपेन्डिक्स के अरे टेक्स्ट पार्ट सप्लिमेन्ट्री पार्ट सरी टेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट सप्लिमेन्ट्री पार्ट एन्ड सुरुको पार्ट छ प्री फ्याक्ट्री पार्ट्स भनेको कभर पेज लेटर अफ कन्टेन्टसम्म एब्स्ट्राक्टसम्म प्री फ्याक्ट्री टेक्स्ट पार्टमा बडी कन्क्लुजन आउने भयो लास्टमा एपेन्डिक्स आउने भयो देन प्रोग्रेस बिजनेस रिपोर्ट भनेको मेमो फर्मेटमा पनि हुन सक्छ बिजनेस लेटर फर्मेटमा पनि हुन सक्छ सेपरेट रिपोर्ट एउटा स्टाइलमा हुन सक्छ सो कहिलेकाहीँ रिपोर्ट तपाईलाई केस दिन सक्छ यसबाट मेमो दिन्छ अथवा बिजनेस लेटर दिन्छ लेटर तर चाहिँ रिपोर्टको फर्ममा त्यहाँनिर तपाईले केस सल्भ गर्नुपर्ने हुन सक्छ प्रोग्रेस बिजनेस रिपोर्ट देन 2+2 4 एप्रोच हुने भयो एउटै कुरा दोहोरिरहने भन्ने कुरा भयो यार्डस्टिक एप्रोच भनेको मल्टिपल सोल्युसन एउटा चीजको मल्टिपल सोल्युसन छ भने यार्डस्टिक एप्रोच कम्पोनेन्ट्स अफ रिसर्च प्लान सो प्रपोजल सोलिसाइड प्रपोजल र अनसोलिसाइड प्रपोजल सो अल दिस थिङ्स आर हियर सो हामीले यो युनिट पनि सकिएको छ अब चाहिँ हाम्रो एक दुईटा युनिट पढ्न बाँकी छ त्यो युनिटहरु हामी आफ्टर द प्रेजेन्टेसन तपाईहरुको जुन फ्रम टुमारो यो प्रेजेन्टेसन विल स्टार्ट भोलि चाहिँ ग्रुप ए एन्ड ग्रुप जी ले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ